أهلا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي وحلقة جديدة من حلقات الإنجليش تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Today we're going to do lessons 1, 2, and 3 in Unit 9, Build a Greener World. Let's start our lesson. Okay, Unit 9 is called Build a Greener World. What's the meaning of this title? Build يعني نبني. Greener يعني أكثر خضاراً. World يعني عالم أكثر خضاراً. يعني بمعنى إنه عالم فيه تلوث أقل أو صحي أكثر خضاراً. في خضرة أكتر. Let's start as usual with the learning objectives. By the end of this lesson, you should be able to read a web page about mangrove trees, The Iron Woman by Ted Hughes, short web posts about how to help the environment, a report about the Great Green Wall Initiative. For writing, you should be able to write a report about a green initiative in Egypt or Africa and answers to a survey. You're also going to listen to a conversation about sustainable living, a discussion about a story, and a television interview about a solar farm. And you should be able to discuss how to live more sustainably, asking about and giving and responding to opinions and conducting a survey. For a language, we're going to deal with, or we're going to take the rule of used or didn't used to plus infinitive. And as a life skill, we're going to deal with problem solving and decision making. The vocabulary words in the first lesson. Great sustainable products. What's the meaning of sustainable? Sustainable means lasting or prolonged. يعني حاجة بتعيش فترة طويلة أو مستديمة أو بتعيش لفترات متباعدة جدا. Products اللي هي منتجات. وجريت يعني عظيمة. فإحنا هنشوف examples of these sustainable products, these long-lasting products. The first example that we have is paper shopping bag. Shopping bag يعني شنطة للمشتريات but it is made of paper, not plastic. إحنا متعودين على الشنطة اللي معمولة من plastic. This time we're going to use paper shopping bags because paper shopping bags are more sustainable يعني بتعيش فترة أكتر أو ممكن نستعملها أكتر من مرة فعشان كده that's why it is a sustainable product. The second example or the second picture is a bamboo cup. زي ما احنا شايفين دي كوباية معمولة من bamboo and of course it is also sustainable because it can be used more than once. عادي بنقدر نستخدمها أكتر من مرة أو نستخدمها كتير. The second one is energy saving light bulb. This is light bulb اللي هي اللي زي لمبة أو بتستخدم للإضاءة. الفرق بينها وبين أي لمبة عادية إنه هي energy saving. Energy saving يعني موفرة للطاقة. Energy saving light bulb. Here we have rechargeable batteries. Rechargeable batteries اللي هي بطاريات ولكن قابلة للشحن أكتر من مرة يعني بقدر إن أنا أشحنها مش إن هي تستخدم وتترمي. No, these batteries can be recharged. That's why they are called rechargeable batteries يعني يمكن إعادة شحنها. The last picture that we have is reusable shopping bag. Reusable يعني برضو shopping bag شنطة للمشتريات. Reusable يعني can be used more than once. وأقدر إن أنا أستخدمها أكتر من مرة وأستخدمها كذا مرة. That's why it is sustainable. Sustainable زي ما قلنا long lasting or prolonged يعني بتقعد فترة طويلة. Match the word or words to the correct definition. So now we have the vocabulary words that we've just taken and we're going to match these words to the correct definition. التعريف المضبوط بالإنجليش. The first one is bamboo cup. Bamboo هي نوع معين من الخشب بيطلع من شجرة معينة. فبامبو cup is a cup made from bamboo. A cup made from a tall, strong grass. So the correct choice or the correct definition is B. The second one that we have is energy saving light bulb.
light bulb اللي هي اللمبة. energy saving means it uses less electricity. بتستخدم كهرباء أقل. So the correct definition is a glass object شيء معمول من الإزاز that uses less electricity than usual. بيستخدم كهرباء أقل من المعتاد to give light عشان يدينا نور أو إضاءة. The third word is rechargeable. Rechargeable means it can be charged again or can be filled again with electricity. يعني بقدر إن أنا أعيد شحنها. The correct definition is can be filled again with electrical power. أقدر أعيد شحنها بالكهرباء. Number 4 reusable. re معناها دايما again زي rechargeable يعني can be charged again. reusable يعني can be used again. So the correct definition is able to be used again. Number 5 sustainable. Sustainable يعني زي قلنا long lasting or prolonged يعني حاجة بتقدر تعيش فترة طويلة. وده طبعا عشان هي بتعيش فترة طويلة فبتقلل التلوث أو أي حاجة بتحصل على البيئة هي بتقلل التلوث ده. So the correct definition is causing little or no damage to the environment. مش بتعمل أي خراب في البيئة أو بتقلل التلوث في البيئة. The language part, in this part, we're going to talk about a new grammar lesson, which is the use of used to or didn't used to plus infinitive. Let's do this explanation on the board. Our grammar lesson is called used to plus verb in the infinitive and didn't use to plus verb in the infinitive. When do we use this form? Used to plus infinitive, and the negative is didn't use to plus infinitive. I use this form when I want to talk about a repeated action in the past that has now changed. بمعنى لما أكون عايزة أقول على حاجة كانت بتحصل زمان بس الوضع دلوقتي اتغير ما بقتش بتحصل. So I use used to plus the verb in the infinitive, and the negative is didn't use to plus the verb in the infinitive. طب let's have examples. نشوف examples للكلام ده. لما أقول مثلا I used to be a swimmer when I was in secondary. معناها ايه I used to be a swimmer؟ معناها ان انا لما كنت في الثانوي او في المدرسة الثانوية انا كنت سباح. فعايزة اوضح المعنى ده ان انا كنت سباح لما كنت في الثانوية العامة او في الثانوي، لكن ده معناه ان حاليا انا مش سباح. فالform that I use is I used to. بستخدم I used to plus the verb in the infinitive. infinitive يعني في المصدر بتاعه بدون اي اضافات. ده الشكل اللي انا بعبر بيه عن repeated action that happened in the past but the situation has now changed. الوضع دلوقتي اتغير. ناخد example تاني. I space live in the country side but now I live in the city. هنا معناها ان انا كنت عايش في الريف countryside بس حاليا انا عايش في المدينة، يعني الوضع اتغير. بعمل ايه؟ I use used to plus the verb in the infinitive. يبقى بستخدم I used to with infinitive form I used to live. طيب لو if I want the negative form عايزة اقول ما كنتش بعمل كده بس دلوقتي بعمل، بستخدم didn't use to. Let's have an example. I didn't use to have a car when I was at university, but now I have one.
معناه إيه؟ I didn't use to have، يعني ما كانش عندي عربية وأنا في الجامعة، لكن حاليا عندي واحدة. فبقول didn't وuse، خلاص ما بقولش didn't used. احنا اتفقنا في الباست ما ينفعش احط دي في الفيرب طالما عندي didn't. بعد didn't الفيرب بيبقى without الدي بتاعته. So I didn't use to plus the verb in the infinitive. Another example. خلينا نحطها space. هنا معناها وأنا صغير ما كنتش بشرب لبن أو ما كنتش بحب اللبن. طيب أعبر عن ده إزاي؟ بقول I didn't use to drink milk when I was a child. ده معناه إنه حاليا أنا كشخص كبير بقدر إن أنا أشرب لبن. كده إحنا خلصنا شرح القاعدة دي. Now let's have more practice and more examples back on our presentation. So the rule is we use used to or didn't use to plus infinitive to talk about a repeated action in the past that has now changed. حاجة كانت بتحصل زمان بس دلوقتي اتغيرت. For example, we used to get all our shopping in plastic bags. يعني زمان كنا كل المشتريات بتاعتنا في شنط معمولة من البلاستيك. We used to get. Another example, we didn't used to use energy saving light bulbs but we do now. We didn't use to use يعني ما كناش بنستخدم اللي هي الانرجي saving light bulbs بس دلوقتي بنستعملها. طيب هنا didn't use to، طب ايه use الزيادة دي؟ ده هو الverb نفسه اللي هو verb to use، verb اللي هو المين verb اللي بستخدم. Complete the sentences with used to or didn't use to and the verbs in brackets. هنا هنحل الexercise مع بعض in the student's book page 23. وهنستخدم used to or didn't use to حسب طبعا معنى الجملة. The first example, in the past people space energy saving light bulbs. في الزمان كانوا الناس بتستخدم ولا مش بتستخدم energy saving light bulbs؟ They didn't use to. ده كده الشكل اللي المفروض احطه. طب المين verb is use فيبقى they didn't use to use. The second one, we space wastewater, but now we try to save water. Waste يعني أهدر مية، بس دلوقتي بحاول إن احنا نعمل ترشيد لاستخدام المية. يبقى ده معناه إن أنا زمان كنا بنهدر مية، يبقى هستخدم used to مش هستخدم النيجاتيف. حسب الجملة معناها زمان كنا بنهدر مية لكن حاليا بنحافظ على المية. So we used to waste water. Number 3, I space have an electric toothbrush, but now I've got one. دلوقتي معايا واحدة. ده معناه ان انا زمان ما كانش معايا فرشة الأسنان اللي بتشتغل بالكهرباء. فأنا كده هستخدم النيجاتيف فورم. النيجاتيف بعمل ايه؟ didn't use to plus the verb in the infinitive اللي هي didn't use to have. Number 4, Mom space get plastic bags at the supermarket, but now she gets paper ones. حاليا بتجيب أو بتستخدم الشوبينج bags made of paper اللي هي شنط المشتريات المعمولة من الورق. يبقى هي زمان كانت بتشتري أو بتستخدم plastic bags بس حاليا الوضع اتغير. يبقى زمان كانت بتستخدم. So I need used to. So she used to plus the infinitive form of get, she used to get. 5, Dad space turn off his computer at night, but now he does. حاليا هو بيعمل كده. Turn off يعني switch off or close. يقفل الكمبيوتر بتاعه بالليل. يعني زمان، الجملة معناها زمان ما كانش بيقفل الكمبيوتر بتاعه بالليل لكن حاليا بيعمل كده. يبقى ما كانش بيقفل I need the negative form. So Dad didn't use to turn off. في الexercise ده احنا we have mistakes.
underlined mistakes, and we're going to correct these underlined mistakes. The first example, Adil's grandfather didn't used to know how to drive. طبعا واحنا بنعمل الاكسرسايز ده انتوا كستودنتس تحاولوا تعرفوا ايه هي المستيك. هي المستيك موجودة، بس اشوف فين الغلطة تحديدا او ازاي اصلحها. Adil's grandfather didn't used. احنا اتفقنا ان when I have didn't I never put d to the verb after it. يعني ما ينفعش يبقى عندي didn't والverb اللي بعدها فيه d او ed او ied. فدايما بعد didn't او بعد did the verb should be in the infinitive. فالغلطة هنا ان used موجود فيها ed بتاعتها. So the correction is Adil's grandfather didn't use to know. use بس بدون d. The second one, what do you used to do at primary school? primary school ده واضح جدا ان انا زمان لما كنت في الابتدائي كنت بعمل ايه؟ فهنا الفورم بتاعي اللي هي في الباست. But this time it's in the form of the question. يعني هي شكل سؤال. فما ينفعش استخدم do في الباست. I use did. So what did you used to do? كنت بتعمل ايه وانت في الابتدائي؟ Number 3, he used to sing nice songs. The mistake here is sings. طيب ليه هي mistake؟ لأنه after to I put the verb in the infinitive form. Infinitive يعني without adding أي حاجة ليها. فهتبقى he used to sing nice songs. Number 4, I didn't use to swimming when I was 4. Swimming is the mistake لأن هي فيها ing وأنا I'm not supposed to add anything to the verb after to. It should be in the infinitive form. So the correction is I didn't use to swim. That building used to being a factory. The same idea or the same mistake that after to the verb should be in the infinitive form. بعد to الverb في الانفينيتيف يعني being دي غلط. that building used to be a factory. Number 6, Lean used to had a sports car. Had of course is a mistake لأنه بعد to the verb is in the infinitive form. فبقول she used to the infinitive form of this verb is have. She used to have a sports car. 7, I'm using to live in a small flat when I was a child. لما كنت طفل. When I was a child لما كنت طفل كنت عايش في بيت صغير. فما ينفعش أقول I'm using. I have to use ال past form اللي احنا خدناه وشرحناه اللي هو I used to live. Okay, now we're going to answer this exercise in the workbook page 84. نفتح مع بعض ال workbook page 84 عشان نحل مع بعض ال exercise. This exercise is we're supposed to complete the sentences with used to or didn't used to and these verbs. يعني أنا عندي شوية verbs المفروض هدخلهم في exercise أو I'm going to fill in the blanks using these exercise, but I also have to use used to or didn't used to according to the meaning of the sentence. The first one is Ahmed spaced cheese but he loves it now. He spaced cheese but he loves it now. This means that in the past he did not like it. كان مش بيحبها زمان بس now he loves it. بيحبها دلوقتي. طيب verb اللي هو يحب is like. يبقى أنا هختار like. استقريت على like. والجملة بتاعتي معناها إنه in the past he didn't like it بس now he likes it. طيب يبقى هستخدم هنا didn't use to in negative form. يبقى أحمد did not use to like cheese but he loves it now. Didn't وبعدين use و to like. This building space white before they painted it blue. يعني كان أبيض ودلوقتي هو أزرق أو قبل ما يبيضوه باللون الأزرق. يعني هو كان أبيض I need used to مش هستخدم النيجاتيف. used to. used to إيه؟ used to be white. verb to be. So it used to be white. Number 3, the ancient Egyptians space a form of writing called hieroglyphics. يعني كانوا بيستخدموا نوع من الكتابات اللي هي hieroglyphics. كانوا بيستخدموا فأنا هستخدم affirmative form اللي هي used to. طيب which of these verbs is going to be used with it اللي هي used to use. كانوا بيستخدموا. Number 4, in some countries it space in the summer as much as it does now. يعني في بعض الدول
كانت space في الصيف زي ما بيحصل دلوقتي. بيحصل دلوقتي معناه إنه ما كانش بيحصل ده زمان أو في أي صيف عدى. يعني I'm going to use didn't used to، ما كانش بيحصل. didn't used to إيه؟ The verbs that I still have اللي هي send and rain. rain تمطر و send يعني أبعد، فطبعا الverb اللي أنا هستخدمه is rain. So it didn't use to rain. Number 5, my grandparents space emails, they wrote letters. Grandparents بالمنطق هل هم كانوا بيبعتوا emails؟ لا، هم بدلها كانوا بيكتبوا خطابات أو جوابات. So I'm going to use didn't use to, and the verb that I have is send, so my grandparents didn't use to send emails because they wrote letters. كده احنا خلصنا الجزء ده بتاعنا من الجرامر، وخلصنا البارت ده من حلقة الإنجليش. خدنا vocabulary words ل sustainable products، وأخدنا language part اللي هي used to و didn't use to. هنكمل باقي lessons 1 and 2 and 3 في الجزء الباقي من الحلقة بتاعتنا. See you, best of luck and bye.